اتحرك. ها ها اعطيني الميكروفون اللي عندك. You want to... Okay. Ahora, de todas estas bellas canciones, le vamos a pedir a Mawlana Shaykh Hisham que se dirija a todos nosotros. Es un honor tenerlo acá y va a ser un honor escucharlo esta noche, si Dios quiere. Vamos a seguir con un aplauso. I think after this nice music, there no one is, for what I have to speak. Después de toda esta música, pienso que ¿para qué tengo que hablar? It's nicer to continue music and. Es más bonito continuar con la música. But it is an honor for me to be here tonight. Es un honor para mí estar aquí esta noche. I think that it's a nice event and a nice day and a nice country. Pienso que es un bonito evento, un bonito día y un bonito país. Thank you very much for hosting us in this country, which is Chile. Agradezco mucho el habernos recibido en este país que es Chile. After here, tomorrow evening we are leaving to the States. Después de aquí, mañana en la noche, nos regresamos a Estados Unidos. And we'll be having another concert, another event on Saturday. Y tenemos otro evento, otro concierto el día sábado. In Michigan. En Michigan. On Monday we have another event in Washington. Y el lunes tenemos otro evento en Washington. After that we are flying to England. Después de eso viajamos a Inglaterra. For another event there. A otro evento ahí. And then to Morocco. Y después a Marruecos. Then coming back. Luego regresamos. Then after 10 days we are going to Istanbul. Volvemos a Estambul. Then to Lebanon. Luego a Líbano. Then to Cyprus. Luego a Chipre. Then to Chile. Luego a Chile. We hope that we'll see you soon. Esperamos verlo muy pronto. We are here gathered. Estamos aquí reunidos. In one room. En una pieza. But it's not really one room. Pero en realidad no es una sala, no es una pieza. Our mind, we are seeing each other in one room, but in reality, everyone is between his own room in his mind. Estamos viendo que estamos aquí todos en esta sala, pero en la realidad cada uno está viendo esa sala dentro de su mente. From a psychological way of looking at people, everyone has his own room in his mind. De acuerdo a la psicología, cada persona tiene su propia sala dentro de su mente. And it is not easy to break in. Y no es fácil entrar. Teachers, professors, maestros, whatever, they try to go into the room that every one of us is building to himself or herself in their minds. Los profesores, los maestros tratan de entrar a esa sala que cada uno está construyendo para sí mismo, dentro de sí mismo. And every one of us thinks differently. Y cada uno de nosotros piensa diferentemente. And this is the greatness of competitions and intelligence. Y esa es la grandeza de la competencia y la inteligencia. If all of us we think the same way, si todos pensáramos de la misma forma, then there is no competition, there is no intelligence. No habría competencia y no habría inteligencia. Competition make us to improve ourselves and to evolve to a better life.
La competencia nos hace mejorar a nosotros mismos y hacer mejor en nuestra vida. If God did not give us to be competing with each other, then we will be like, I'm sorry to say it, but we'll be like vegetarians. Not vegetarians, vegetables. Sorry. Si Dios no hubiera dado la capacidad de competir, entonces seríamos como vegetales. Means no, like sheep, Como las ovejas. following a certain way, and that's the way they know. They go in the morning to the mountain, they come in the evening to the house. Como las ovejas que conocen solo un camino, que en la mañana van a la montaña y en las tardes regresan a la casa. But competition makes us to compete with each other for the benefit of humanity, not compete with each other for the destruction of humanity. Pero la competencia nos hace avanzar por el beneficio de la humanidad, no por el perjuicio de la humanidad. So that's why every one of us has to, in his own square house that he has built to himself in his mind, Por eso que cada uno de nosotros, en cada una de esas casas cuadradas que hemos construido dentro de nuestras mentes, in order to be able to reflect what is he is feeling and what is he is seeing, de manera de reflejar lo que está sintiendo y está viendo, he has to open these walls that they are in his mind, that he blocked his mind with it. deben romper esas murallas que están bloqueando su mente. Not to wait and be unproductive in the community. Y no esperar y ser improductivo en la comunidad. Why people today they do drugs, all kind of different drugs to make themselves high, because they don't want to remember anything during their day or during their night. They are running away through drugs from thinking and competing and studying and being intelligent. ¿Por qué razón las personas hoy en día toman tantas drogas para evadirse y arrancar en vez de competir y ser inteligente y ser un aporte para la sociedad? People, they come to you and they say, oh, I am doing marijuana. The other one, oh, I am doing heroin. The other one, they come, I'm doing cocaine. You cannot, I didn't see they come and say, oh, we are sorry we are doing marijuana. We are sorry we are doing heroin. No, they want to run from their own life. Cuando la gente llega y dice, yo uso marihuana, yo uso heroína, yo uso cocaína, no vienen a decir, lamento o me arrepiento de usar la marihuana, me arrepiento de usar la cocaína. Estamos corriendo para arrancar de nuestras vidas. Because they have built in their own room, in their mind, porque han construido dentro de su propia sala, dentro de su mente, fear of everything. Un miedo a todo. So that fear y ese miedo within the self dentro de sí mismo is the one that's stopping you from being able to crack these walls and to be open up to the community and to the society. Y ese miedo es lo que nos está evitando romper esas murallas y abrirse a la comunidad y a la sociedad. There is one saint said, un santo dijo, رأيت ربي بعين ربي. I saw my Lord. Yo vi mi Señor. With the eyes of my Lord. Con los ojos de mi Señor. I saw my Creator with the eyes of the Creator. Vi a mi Creador con los ojos del Creador. I saw my lover with the eyes of my lover. Y vi a mi amado con los ojos de mi amado. Because you, with these eyes that you have, that you are blocking them, you are unable to see beyond what your mind is telling you. Con estos ojos que tenemos estamos bloqueando y estamos evitando ver más allá de lo que nuestra mente nos está diciendo que vemos. That's why teachers try to guide the people in order to get them to come out of their, we say in Arabic, qawqaha. Es por eso que los maestros vienen a la gente y tratan de sacarlos cocoon. De su concuna. Cocoon. El capullo, perdón. Everyone is inside it. Todos están dentro de ese capullo. It's like the butterfly. Como la mariposa.
At first, it's a worm goes Primero es una inside, larva que va adentro but later it comes like a butterfly. y más tarde sale como una mariposa. Means first you have a life, you have a personality that has to go within a cocoon. Primero tenemos una personalidad que debe pasar por el capullo. That's why where you are closing yourself within this four walls. Es ahí cuando nos estamos encerrando a nosotros mismos dentro de esas cuatro murallas. But if you are able to open it up, you become a butterfly. Si son capaces de abrirlas, uno se convierte en una mariposa. You begin flying. Uno comienza a volar. And that's why he said, or Él dijo, she said, o ella dijo, I saw my Lord with the eyes of my Lord. con los ojos de mi Señor. I saw my lover with the eyes of my lover. Vi a mi amado con los ojos de mi amado. Because to give the high respect to what you love Dar el más alto respeto a quien uno ama is you have to see the lover through his or her eyes. uno debe ver al amado con sus ojos. Because if we want to see with our eyes and still yet we are struggling, our eyes is not going to give us a perfect vision. Porque si queremos mirarlo con nuestros propios ojos y así luchamos, nunca nos van a dar una visión perfecta. If someone has a cataract, Si alguien tiene cataratas, they go to a doctor, eye doctor, y van donde un oculista, un doctor de los ojos, and what the eye doctor with the new technology do, send a beam of light laser and take that cataract out. y que hace el doctor hoy en día con su nueva tecnología, mandan un rayo de láser y sacan esa catarata. Healers, Los sanadores they have this laser beam tienen estos rayos láser through their through their eyes. They send it a través de sus ojos, lo to envían the patients a los pacientes, whom they are their student quienes son sus in estudiantes, order to heal them de manera de sanarlos from their problems. de sus problemas. For that reason, Por esa razón, messengers los mensajeros came or teachers came from every part of life, y maestros vinieron de todas formas, en todas formas de vida, from the first father and first mother, desde el primer padre y la primera madre, to guide humanity toward what is good for them. a guiar a la humanidad por lo que es bueno para ellos. Look, from beginning, Desde el principio, miren, there was a struggle between bad, good and evil. había una lucha entre el mal, entre el bien y el mal. The evil was there, El mal estaba ahí the good was there. y el bien estaba ahí. And there was a struggle. Y había una lucha. And all of you know what was the beginning of that struggle. Ustedes todos conocen cómo fue el comienzo de esa lucha. It was between two brothers, Fue entre dos hermanos, Cain Caín and Abel. y Abel. Cain, what he did? ¿Qué hizo Caín? He killed his brother. Asesinó a su hermano. Why he killed his brother, as religion tells us? ¿Y por qué él asesinó a su hermano como nos cuenta la religión? Because he was not happy with what his brother did. Porque no estaba contento por lo que su hermano hizo. His brother sacrificed a big ram for his Lord, Su hermano sacrificó un gran carnero para su Señor. Abel, Abel, the good one. el bueno. The bad one, Y el malo he looked between his sheep or goats. buscó entre sus ovejas o cabras He found the most thin one y encontró la más delgada that has no meat on it que no tenía carne and is sick, y estaba enferma, that you don't like to touch. que uno no le quisiera tocar. He gave as a sacrifice Y eso la dio to como his sacrificio Lord. para su Señor. That is a story to teach us Es una historia para enseñarnos that there is between brothers, one is generous, one is a lover, the other one, he is not a lover, Es una historia para enseñarnos que entre hermanos hay uno que es un amante y el otro que no es.
When you love someone, you give the best for that one. Cuando amas a alguien, tú le das lo mejor a él. For man or woman. Para los hombres o mujeres. When you hate someone, Cuando odias a alguien, you give the worst. das lo peor. So Cain gave the worst because he was built out of hate. Y Caín dio lo peor porque él está hecho de odio. And they came from the same womb. Y vinieron del mismo vientre. Abel Y Abel was the generous one. era el generoso. He gave from his love to his Lord. Y le dio desde su amor al Señor. God accepted from Abel, did not accept from Cain. Y Dios aceptó de Abel, pero no de Caín. What happened? ¿Y qué pasó? That the evil, the devil, El demonio killed the angel. mató al ángel. Like Satan Como Satanás brought Adam from paradise and Eve sacó down. a Adán y Eva del paraíso y los sacó fuera. So that struggle, Esa lucha, we face this struggle always in our life. esa lucha nosotros la estamos enfrentando siempre en nuestra vida. And many people, Y mucha gente, we can say most of the people, la mayoría de la gente, podríamos especially in this century, especialmente en este siglo, because too much problems around the world, porque hay tantos problemas en todo el mundo, anything comes to them, cualquier cosa que venga a ellos, they build up fear. Les nace el miedo. And fear comes because you think you cannot overcome what you are struggling with. Y el miedo viene porque uno piensa que no puede superar aquello que nos está pasando. So when you see an obstacle coming or a danger coming, Cuando hay un obstáculo viniendo, un peligro, instead of facing the danger, en vez de enfrentarlo, overcome the danger, superarlo, you begin to defeat, you begin to run away, uno empieza a escaparse, withdraw, retirarse. because you begin to build a fear that I cannot overcome that danger. Porque uno empieza a sentir un miedo que nos dice que no podemos superar ese peligro. For that reason, Por esa razón, we can see many people, they get sick podemos ver que mucha gente se enferma, because of building that fear within themselves. porque están haciendo crecer ese miedo dentro de sí mismos. You can cure any sickness that you can see in your life by overcoming yourself and saying to yourself, no, I can overcome that sickness. That will rejuvenate back these organs that they are being poisoned. Uno puede superar cualquier enfermedad que uno tiene en esta vida superando a nuestro ego, a nuestro ser, diciéndole que sí podemos superar y traspasar ese miedo y sanarnos y rejuvenecernos. We have been given, our mind can know what is good, what is bad. Nuestra mente puede saber lo que es bueno y lo que es malo. As people, they run here Como la gente que corre acá, to listen to the music que vienen a escuchar la música, because it makes them feel happiness. porque nos hace sentir felices. Also, they have to keep themselves happy in their lives También debemos mantenernos felices en nuestras vidas, in order to overcome that fear. de manera de superar ese miedo. And everyone here Y todos aquí must have a fear from something. tienen algún miedo de algo. If you focus on it Si uno se enfoca en él and tell yourself that this, I am going to overcome it, y nos decimos a nosotros mismos que lo vamos a superar, you will destroy it within yourself. lo van a destruir dentro de sí mismo. That's why the Harvard University, Es por eso que la Universidad de Harvard they have a section on tiene una sección spirit, mind and body. que se llama Espíritu, Cuerpo y Mente y Cuerpo. And even in psychology, Incluso en la psicología, I'm not saying psychiatrist. Psychiatrist means you completely gone in psychiatrist. la secretaría está en But psychological effects on people, telling them how to move forward. La psicología les puede ayudar a la gente a cómo moverse hacia adelante. One of the most important thinker or
wise men. uno de los sabios más importantes, He said, dijo, and this is what we try to make our students anywhere around the world to experience that principle. y tratamos de hacer que nuestros estudiantes experimenten ese principio. In order to destroy the struggle and the fear within you, you have to follow 4 principles. De manera de destruir el miedo dentro de uno debe seguir 4 principios. First is being described as samt. El primero se escribe como santo. Samt means to be silent. El guardar silencio. Just now when they were singing, Cuando estaban cantando, in some songs, en algunas canciones, some songs they make you motivated to clap and to show your excitement. en algunas canciones nos hicieron aplaudir para mostrar nuestro contento. But some songs, Pero otras canciones, because in the way you recited, en la forma en que estaban recitadas, it will make you to be silent, focusing into your heart, being taken, yourself is being taken within that love and that energy that is being produced with this song and with the singer who is giving it in a very nice way. en algunas canciones nos llevan a guardar silencio y enfocarnos en nuestro corazón, llevándonos hacia adentro y conectándonos con eso profundo. Like for example, when he was singing one of the songs, Cuando él cantaba una de las canciones, it says that, oh my Lord, decía, oh mi Señor, I'm patient, soy paciente, but patience has limitations, pero la paciencia tiene límites. and these limitations Y estas limitaciones blocking me from seeing you. me bloquean de verte. It is enough that you are blocking me. Es suficiente lo que tú me estás bloqueando. Take these limitations, borders, obstacles. Retira estos obstáculos, estos límites. I cannot be patient anymore. No puedo ser más paciente. I am away from your love. Estoy lejos de tu amor. I cannot see you. No te puedo ver. I cannot feel you. No te puedo sentir. I cannot hear you. No te puedo escuchar. I cannot sense you. No te puedo sentir. Oh my Lord. Oh mi Señor. Oh my lover. Oh mi amado. Give me like you are giving the trees Dame lo que como le das a los and the árboles. leaves on the Y trees. las hojas de los árboles. Every early morning, that dew, that small drop that you can see on the leaves of the tree. Cada mañana esa humedad que puede ver, esa gota que puede ver en las hojas. Give me from that dew to my heart. Dame de ese rocío en el corazón. With every wave of the ocean, Con cada ola del océano, make my heart a wave, hasta que mi corazón se transforma en una ola, swimming and in your love, nadando en tu amor, the ocean of love. el océano de amor. So when you are in that kind of poetry, Cuando uno está en ese tipo de poesía, singing cantando, or writing o or escribiendo, putting it together, o poniéndolo juntas, you feel that silence within you. uno encuentra ese silencio dentro de sí. When we experience silence within us, Cuando experimentamos ese silencio dentro de nosotros, it will give us a momentum nos va a dar un momento to overcome the fear para superar ese miedo. when we think very well Cuando cantamos muy bien, that this fear is blocking us from being silent. que ese miedo nos está evitando que estemos en silencio, Then we have to throw it away, tenemos to que arrojarlo overcome. lejos. Cuando vemos que ese miedo nos está bloqueando, tenemos que superarlo y arrojarlo lejos. So how we can throw it away from ¿Cómo our... lo podemos arrojarlo? So the first principle is to be silent. El primer principio es el estar en silencio. Even anyone speaks with you and there is people speaking together or saying things, you listen. Aunque personas nos estén hablando You be silent. y nos están hablando alrededor, gente que nos habla, uno guarda silencio.
Focusing through your heart. Y enfocándonos en nuestro corazón. Second step, Y el segundo paso as-sima', is to listen. es el escuchar. After being silent, now listen to yourself or listen to the people who are around you, what they are saying. Después de guardar silencio, uno se escucha a sí mismo o a la gente que está a nuestro alrededor y qué están diciendo. Ask people, do they hear, do they listen when themselves are speaking to them? Preguntémosle a la gente si ustedes escuchan cuando estamos hablándole a la gente. Is yourself speaking to you? I'm asking you. Yes. It speaks to you. Too many khawatir. Too many thoughts comes to you, wherever you are. Habla con muchos pensamientos que nos llegan. Always. When you go to bed and you want to sleep, you begin to think lot of thoughts until you sleep. Cuando uno va a dormir, antes de dormir uno empieza a sentir muchos pensamientos que nos llegan antes de dormir. Might be your wife push you, what you are thinking, talk to me. Y de repente nuestra esposa nos empuja y dice, ¿qué estás pensando? Habla. Or the wife is thinking. O la mujer está pensando. People are thinking. La gente está pensando. Always there are thoughts that they come. Even when you go to a church and you are sitting listening to the priest, most of the time you don't hear this priest saying anything because your thoughts in your mind, you are focusing on your thoughts. Muchas veces le está hablando y no escuchamos nada de lo que dice porque estamos enfocados en nuestros pensamientos. If you go to a mosque, it's the same. If you go to a synagogue, it's the same. You don't listen. Try to listen what your mind is saying to you. Lo mismo pasa cuando uno va a una mezquita o cuando uno va a una sinagoga. Hay que tratar de escuchar lo que nos están diciendo. So when you think, you balance. Cuando uno piensa, encuentra el equilibrio. Is it a good thought? ¿Es un buen pensamiento? Or is it a bad thought? ¿O es un mal pensamiento? Hay que llegar al equilibrio. And the best example is when you play chess. Y el mejor ejemplo es cuando uno juega ajedrez. When you play chess, you know chess? ¿Conocen el ajedrez? When you play chess, what you do? Cuando uno juega ajedrez, ¿qué hace? You are silent. Uno está en silencio. You have a gym, the other one is there, person there, and you are sitting here, and you are silent. La persona está al frente, uno se está sentando y uno está en silencio. Then you begin to listen to what's coming, where you have to move. Y ahí empiezo a escuchar lo que viene, para dónde tengo que mover. Correct? Correct? ¿Correcto? Then the third step Y el tercer paso luego is to observe. es el observar. Open your eyes well A ver bien los ojos to what is going around. de lo que está pasando a nuestro alrededor. Around you, Alrededor nuestro, within you, dentro nuestro, in you. dentro de nosotros. Look inside. Mirar adentro, Don't look outside. no mirar afuera. The most important is inside. Lo más importante es adentro. It is said, go inside, in to your in. O sea, anda adentro hacia adentro. Go in to your in. Anda adentro hacia tu adentro. No. ¿No? Go in to your in. Entra a tu interior. No. ¿No? Go in, I-N. I-N. Ah, To your in, ya. I-double-N. Okay. Okay. Anda adentro a tu lugar. To you, go in within yourself, go inside to your home that Anda is adentro inside a tu you. hogar, a tu lugar. Means that is your home. Ese es tu lugar, esa es tu casa. Everyone has a home Todos tienen una casa. within himself or herself. Dentro de sí mismo o misma. So when you begin to observe your in, Cuando uno empieza a observar ese interior, I-double-N, ese lugar, the home, ese hogar, casa,
Casa. What's casa? Home. Home. When you look there, Cuando uno mira ahí, oh, you can find many things. uno puede encontrar muchas cosas. You can find things that you might struggle with, Uno puede encontrar cosas con las cuales uno lucha, or you might find things that you are trying to overcome your fear that you have built within yourself. uno puede encontrar cosas que uno puede superar sus miedos con los que ha construido ahí dentro. So after these three different steps, principles, Después de estos tres principios, silence, silencio, to listen, el escuchar, to observe, el observar, the fourth one el cuarto is to move. es moverse. Tell yourself you have the power to move after you have been silent, Dígase a sí thinking, mismo, uno tiene el poder de mover, observing. pensando, observando, Then now you build a courage, y ahí uno construye un coraje and you are motivated with this courage to overcome your fear. y uno está motivado por este coraje para superar ese miedo. At that moment you move. Y en ese momento uno se mueve. People today, they don't do this principle, they move directly, they fall. Hoy en día las personas no usan esos principios, se mueven directamente y por eso se caen. Because it might be a false way of, or false inspiration, it will make them to fall down. Porque si hay una falsa inspiración, eso nos hará caernos. But when you think well Cuando uno piensa bien, through these four principles, a través de esos cuatro principios, every move you move is a correct move in order to overcome what you need to overcome. cada paso que damos, cada movida que hacemos es correcta de acuerdo para superar ese miedo, esa barrera. Many teachers around the world, Muchos maestros alrededor del mundo, millions of books, millones de libros, many universities, muchas universidades, full of books, llenas de libros. all of them, Todas ellas, all universities, you are studying spirituality, or people spoke about spirituality, about good manners, good characters, all of them under one topic. todas las universidades que hablan de espiritualidad, de crecimiento, todos ellos hablan de un solo tema. That topic is how to be happy Y ese tema es cómo ser felices and live a very decent life. y vivir una vida muy decente. Everyone is looking for a happy life. Todos buscamos una vida feliz. Happy life Una vida feliz needs something that can build you up in order to feel you happy. necesita algo que nos haga crecer para sentirnos felices. And what makes a human being happy? ¿Qué es lo que nos hace ser felices? Ask. Pregunta. We ask ourselves what makes us happy. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué nos hace feliz? The happiest time, El momento más feliz, and you can see this coming out, no puede ver que esto sale, is when someone is in love with someone else. cuando una persona está enamorada de otra persona. Can you sleep at that time? ¿Se puede dormir en ese momento? If you are in love? Si uno está enamorado, Huh? So everyone wants his lover to be near him. todos quieren que su amado esté Or cerca her. o de ella. So all this world, Todo este mundo, whatever people are going to say, cualquier cosa que la gente diga, is built on love. está construido sobre el amor. The very simple example, Un if ejemplo muy simple. go and have two birds in a cage and look what they do. Tomen a dos pájaros en una jaula y vean lo que hacen. What they do? Sí. Ah. He is shy, his wife is here. They are singing to each other. Se cantan el uno al otro. Is that? Yeah. Like Romeo and Juliet. Como Romeo y Julieta.
woman, she's complaining. Ah. To her husband, you are not talking to me. So they are singing birds showing love to each other. Las aves cantan mostrándose el amor el uno al otro. That's why love Es por eso que el amor to the self, para sí, to the other para el partner, otro, to the para community, la comunidad, to the country para el país, is what we look for. es lo que buscamos. So all kind of facilities in this world, especially in this technology century, is only to make people to feel happy, but people still are depressed. Y todas las cosas que hay en este mundo, especialmente con la tecnología, están hechas para hacer que la gente esté contenta, pero aún así están todos deprimidos. Because they have built their fear within themselves. Porque han construido ese miedo entre nosotros. That's why teachings Es por eso que las enseñanzas, or healers, los maestros y los sanadores, they guide you to one light. nos guían a una sola luz. People, they think too many lights. La gente dice, hay muchas, demasiadas luces. Look, in this room, Miren, esta habitación, we are all together. estamos todos juntos. It's not? And if that room has holes, Si esta sala tuviera hoyos, you can see beams of light coming inside the room when the sun is up. si tuviera hoyos, tendríamos rayos de luz entrando a esta sala cuando estuviera el sol afuera. And every beam of a light Y cada rayo de luz comes on everyone, how many there are inside, llega a cada uno de ellos, no importa. everyone gets a beam of light. Cada uno de ellos, de todos los que están acá, recibe un rayo de esa luz. And if that light Y si esa luz coming through the hole that it is like a prism, viene a través de ese hoyo que parece como una como un prisma, then you can see different colors coming y inside. uno ve que salen distintos colores que salen de esa. And everyone has his own color Y cada uno tiene su propio color or her own color. o su propio. Is that? So everyone think, oh, I have red, the other one has blue, the other one has this, the other one has that. Si uno dice, yo tengo el rojo, yo tengo el azul, el otro tiene el amarillo. How many colors we have in the main colors? Los principales colores, ¿cuántos son? 7, huh? 7 colors. 7 colores. But in reality, every color is infinite of number of colors. Pero en la realidad cada color es un infinito número de colores. Because every color is changing little bit and making thousands of colors. Cada color cambia un poco y hace que aparezcan miles de colores. So everyone thinks that he has his own color. Y cada uno piensa que cada uno tiene su propio color. Take the walls away, Saque las murallas, what will happen? ¿y qué va a pasar? All of us under one color. Todos nosotros bajo un solo color. There is only one light. Hay una sola luz. No 2 lights, no 3 lights, no 4 lights, no 10 lights. It's only one Solo light. una luz. We are from one source. Somos de una fuente. And that's why that source, Y por eso que esa fuente, if we are able si somos capaces to zoom it within our hearts, de entrar a ella a través de nuestro corazón, then like healers they are doing, they zoom this power inside their hearts, como los sanadores hacen que acercan esos poderes a su corazón, they can send it out los pueden enviar hacia afuera to heal people y sanar a la gente from their fears. de sus miedos. And when you overcome your fear, Cuando superan ese miedo, you overcome your sickness. superan su enfermedad. There is not one single illness No hay ninguna sola enfermedad that has no cure. Every illness has cure. que no tenga una cura. Toda la enfermedad tiene una cura. Toda enfermedad tiene Even una cura. cancer. Incluso el cáncer. Even cancer. Incluso el cáncer. Do you want me to tell you a story ¿Quieren que les cuente una historia? and end with it? Y voy a terminar con esta. My sister is a doctor, Mi hermana es doctora and she had a cancer. y tuvo cáncer.
And you know, her husband is a doctor. Su marido también es un doctor. My brother is a Mi doctor. hermano es doctor. My other sister is a pharmacist. Mi hermana es una farmacéutica. I study Yo medicine. estudio medicina. So when you are a doctor, Cuando uno es un doctor, you think as a doctor. uno piensa como doctor. It's not. ¿No es así? So when she got cancer in her breast, Cuando tuvo cáncer a su pecho, the decision was to take her breast away. y la decisión fue que había que extirpar. Our guide, our teacher said no, Y nuestro guía, nuestro maestro dijo no, we'll heal you. te vamos a sanar. But she is a doctor. Pero ella es doctora. She insisted on operation. Y insistió en operarse. And she died when she was around 50. Y ella falleció cuando tenía 50 años. Because she did the operation, Porque tuvo la she operación, did chemotherapy. hizo la quimioterapia. After 8 years, cancer came back Después de 8 años el cáncer volvió. and spread in whole her body. Y se esparció por todo su cuerpo She died. y falleció. My auntie, Mi tía, which was older than her, que era mayor que ella, she had cancer. también tuvo cáncer. And they were going to operate on her. Y la iban a operar. They took her to the hospital. La llevaron al hospital. She has to sleep overnight. Tenía que pasar la noche ahí. Next day for operation. Para tener al día siguiente su operación. So at night, En la noche, like 10 o'clock, a las 10 de la noche, we went, it's 3 hours or 2 hours drive to our teacher, manejamos 2 horas para ir donde nuestro maestro and we saw him waiting for us. y vimos que él estaba esperando por nosotros. Surprised, how he knows. ¿Cómo sabía? Era una sorpresa. This is in spirituality, we call it telepathy, that can communicate from far away, can read your mind from far away. Le llamamos telepatía, que una persona puede leer la mente desde la distancia. He said, immediately go take her out of the hospital, Dijo, inmediatamente salimos del hospital, we will heal her. la vamos a sanar. We went, we were at that time young. En ese tiempo éramos jóvenes y fuimos. When the teacher says something, we follow. Cuando el maestro dice algo, nosotros lo seguimos. We went back, Y volvimos we stole her y la raptamos, la robamos del hospital. from the hospital. And in the morning they were looking for her, they will never find En la her. mañana la estaban buscando y no la podían encontrar. We took her and went to the healer, to the guy, to the teacher. La tomamos y la llevamos del maestro. He sat with her for half an hour. Y se sentó con ella por media hora. I was surprised. Y estaba sorprendido. I don't forget that. No me voy a olvidar nunca eso. He said to her, Y le dijo a ella, if you don't do the operation, si tú no haces la operación, with what I have blessed you with, con aquello que te he bendecido, you will live 30 years more. vas a vivir 30 años más. More. Más. And she died when she was 85 years of age. Y ella murió cuando tenía 85 años. She was 55, Tenía 55, 30 years, 30 años, 85 years of age she died. a los 85 años murió. So there are Entonces ellos son, remedies hay remedios for every sickness para cada enfermedad. when you overcome the fear in the person. Cuando uno supera el miedo en la persona. So when, and this one is not working. So when you overcome the fear of the person, what he did is he gave her motivation and encouragement to overcome her fear. So her belief, he said to us next day, her belief cured her. Entonces, ¿qué hizo él? Él la ayudó a construir ese coraje y la motivación para superar ese miedo. Y al día siguiente, su creencia nos dijo que el creer en él fue lo que lo hizo superar. What cured you really Lo que realmente te curó is not only the healer is like a intermediary. no es solo el sanador solamente es un intermediario. But what heals people really is their belief.
Pero lo que realmente sana a las personas es su creencia. When you believe in what the healer is saying, you think that he is healing you, you overcome your fear, but in reality it's you. Cuando uno cree lo que el sanador nos está diciendo, realmente nos da la motivación para superar, pero realmente el que está sanando somos nosotros, superando ese miedo. That's why anyone who have a struggle Porque por eso cada uno que tiene una lucha can go through these 4 different principles. puede pasar por estos 4 principios. These 4 principles give him a power to overcome his or her fear. Y esos 4 principios nos dan el poder para superar el miedo. And then they can find that they are being healed and that sickness never come back to them. Y uno ahí puede encontrar que uno ha sido sanado y esa enfermedad nunca más va a volver hacia ellos. Many evidences, we cannot say now all these evidences, but many evidences Hay muchas evidencias, no podemos decirles hoy día, that we have seen in our lives, que hemos visto en nuestras vidas, how people been healed. cómo la gente se sana. One time one lady in New York, coming from New York to New Jersey to see me in New Jersey, Una vez vino una señora a visitarme de Nueva York, estaba en Nueva Jersey. she said she has with her 2 children, one is 1 year, the other one 3 years. Tenía 2 hijos, uno de 1 año y el otro de 3. That's an example. Este es un ejemplo. And she came to me crying. Y vino hacia mí llorando. She said, I have these 2 children, my husband left me, Tengo estos 2 hijos, mi marido me dejó. and they found a tumor Y encontraron un tumor. to me, and they gave me life that you cannot live more than 1 year. Y me dijeron que no tenía más que 1 año de vida. And they have to operate on her after 2-3 days, 1 week, whatever it is. They need to operate and in order to take that tumor, but they said to her that it is going to be difficult and you are going to die. Y tenía pronosticado operarse en una semana más, le iban a sacar ese tumor y le decían a ella que era difícil y que eso igual en 1 año tenía 1 año de vida. I'm not saying I'm a healer, but No estoy diciendo que yo soy un sanador, I am at the threshold of healers. pero estoy en el umbral de sanadores. I am a normal person, might be lower than anyone here. Soy una persona normal, más abajo que cualquiera que esté aquí. Translate as I'm saying. Soy una persona común y corriente y estoy por debajo de muchos de los que están acá. I'm nothing. No soy, yo soy nada. Zero. Cero. So, what I have been learned from our teacher, Y lo que he aprendido de mi maestro, I focused on her and read on her. me Blessed her. enfoqué en ella y recité sobre ella, bendiciéndola. 3 days later she came. 3 días después ella vino. She went to the hospital Y fue al hospital to check for when they have to do the operation. para ver cuándo tenían que hacer esa operación. And they looked and they were surprised there was nothing, everything gone. Y vieron y se sorprendieron porque no había nada, todo se había ido. No one knew, they said it's a miracle. No, we cannot understand it. Nadie sabía, dijeron era un milagro, no podemos entenderlo. There is one sitting up there. Hay uno que está sentándose allá arriba, They said to him, le dijeron a él, you have to go, he has a back pain. tenía dolor de espalda. He went to 2 famous doctors in America. Para 2 doctores muy famosos en Estados Unidos. They said to him, you have to make an operation for your vertebrae discs. You have 3 discs and they are deteriorated completely. Dijeron tienen que tener una cirugía porque hay 3 discos que están completamente deteriorados. You cannot carry more than 1 kilo or less than 1 kilo. No puedes llevar más que 1 kilo. You cannot travel. No puedes viajar. You cannot go anywhere. You have to lay down in the bed until we do the operation. No puedes ir a ningún lugar, tienes que estar en tu cama hasta que hagamos la operación. He is with me there up, Está conmigo allá arriba and he carries his luggage that's full of equipments for broadcasting. Every luggage is more than 35 kilos. y él lleva consigo su equipaje con todos los equipos para hacer las transmisiones y cada maleta pesa 35 kilos. Doctors were surprised how it happened. Los doctores estaban sorprendidos cómo había sucedido. So there are
when you overcome the fear and the belief is strong, your belief cure you. Cuando uno supera el miedo y nuestra fe es fuerte, esa fe nos cura. I said to him, don't travel. Dije a él, no He said, no, you blessed me, I'm going to travel, I'm okay. Si me dan la bendición, yo voy a viajar, estoy bien. Correct? Yes. Yeah, this is upstairs. Stand up. He is traveling now. Since when he was checked by the doctors, he went to me with Far East, Singapore, Malaysia, Indonesia, coming back to England, coming to America, coming to Chile and Argentina, going back now and traveling with me to Morocco. Después de que los doctores hicieron esa revisión, él fue conmigo a Singapur, Indonesia, Malasia, volvió a Wherever, to many countries. Chile, después vuelve, viaja a Marruecos y sigue viajando. So it's not me or not my teacher or not, no, it's your belief what can cure the people. You believe that you can overcome your sickness, you will overcome it. You will walk, you will move, you get rid of your sickness, your organs will rejuvenate. It depends on how much belief you have in yourself. No soy yo, no es el sanador, sino que es nuestra fe en que vamos a poder superar ese enfermero que nos cura. Vamos a poder movernos, caminar y hacer todo lo que podamos y estar sanos. So music gives you a way to feel happy. La música nos da una forma de estar felices. But teachers give you a way to believe in yourself. Pero los maestros nos dan una forma de creer en nosotros mismos. And when you have that experience, you overcome your fear. Cuando tiene esa experiencia, uno supera su miedo. When fear is overcome, there is no problem anymore. Cuando ya se acaba el miedo, no queda más problema. Why people they demonstrate and protest against their government? ¿Por qué la gente hace demostración y protesta con su gobierno? Because they are fear from the government. Porque tienen miedo de su gobierno. But when they overcome that fear, Pero cuando superan ese miedo, they will see that the government would change. ellos verán que el gobierno va a cambiar. So the government within yourself, Por eso el gobierno dentro de nosotros mismos, that is the sickness. esa es la enfermedad. When you demonstrate against it, Uno hace demostraciones en contra de él, you will destroy that sickness within you. uno va a destruir esa enfermedad dentro de sí. May God forgive us, Que Dios nos perdone. and may our Lord bless us all. Que nuestro Señor nos bendiga a todos. And let us raise our hands and say, Ashhadu an la ilaha illallah 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 wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah 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 wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا الله على ما نقول وكيل وقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخا ومرشدا. الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وحضرة شيخنا وأستاذنا وأستاذنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
May God bless you all. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you.